Not going to speak about the intelligence, but Russia would pay a severe price if they use chemicals. Ο Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε τη Ρωσία να μην χρησιμοποιήσει χημικά ή βιολογικά όπλα στην Ουκρανία. Το καταστροφικό σενάριο της χρήσης όπλων αυτού του τύπου εν μέσω πολέμου κυριάρχησε στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που συγκάλεσε η Ρωσία. Ο πρεσβευτής της κατηγόρησε την Ουάσιγκτον πως διευθύνει δεκάδες εργαστήρια βιοχημικού πολέμου στην Ουκρανία. В распоряжении российского Минобороны оказались документы, которые подтверждают, что на территории Украины сформировалась сеть из, по крайней мере, 30 биологических лабораторий, в которых проводятся крайне опасные биологические эксперименты, нацеленные на усиление патогенных свойств чумы, сибирской язвы, толеремии, холеры и других смертельных болезней с использованием синтетической биологии. Эта работа ведется при финансировании и непосредственном кураторстве Управления Министерства обороны США по снижению военной угрозы. We know quite well that the manic obsession with which Putin fantasizes about non-existent biological or chemical weapons or hazards in Ukraine is very dangerous. It may actually point at Russia preparing another horrific false flag operation. So what else are you going to use against Ukraine? What is next? Ammonia? Phosphorus? And what will be the next target? One more residential building? One more maternity hospital? One more school? Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών κατηγόρησε τη Ρωσία πως εκμεταλλεύεται το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να διασπείρει ψεύδι ώστε να δικαιολογήσει την εισβολή στην Ουκρανία. Last month, Secretary Blinken laid out with tragic accuracy what Russia was about to do. He specifically warned that Russia would manufacture a pretext for attack and even cautioned that Russia would fabricate allegations about chemical or biological weapons to justify its own violent attacks against the Ukrainian people. Today, the world is watching Russia do exactly what we warned it would. Δυτικοί αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους πως η Ρωσία θα κάνει χρήση βιολογικών ή χημικών όπλων για να κλιμακώσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στα ουκρανικά εδάφη. So breaking into Kiev is going to be a massively difficult fight. And this is where the spectre of chemical weapons appears to be raised by Russia, because if the Russian assault stumbles or is stalled by the Ukrainians, one way they may elect to unstick that is by using chemical weapons against the city, with all the abhorrent effects that will have. A chemical weapon is something that's intensely toxic. There are a variety of different kinds. A biological weapon is something that's either a virus or a bacteria, or it's a poison created by living things, which is called a toxin. Από την άλλη, οι Ρώσοι αξιωματούχοι κατηγορούν την Ουάσιγκτον πως διευθύνει προγράμματα βιοχημικού πολέμου σε τουλάχιστον 300 εργαστήρια σε όλο τον κόσμο. Κατηγορίες τις οποίες στηρίζει και η Κίνα. It is reported that those biolabs store a large number of dangerous viruses. During Russia's military operation, it was found that the US is using those facilities to conduct biological militarization activities. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο απαντά πως η Ρωσία είναι εκείνη που έχει ενεργά προγράμματα έρευνας για βιολογικό και χημικό πόλεμο και όχι η Ουκρανία. This is a country that has a reputation for using those kinds of weapons on people. And we know they have a program. And two, we continue to watch for the potential, and I want to stress the word potential that they could be banging this drum with the intent of creating some sort of false flag event that they could use it as an excuse to escalate the conflict even more.